It was too cold morning. The sun rose. The sun was just a few meters high above the horizon. In a shallow river, Hector the heron seemed disappointed. He was busy since very early in the morning. He was looking for meal for his breakfast. Hector went down the river alone. Pagi itu begitu dingin. Matahari mulai meninggi. Matahari hanya beberapa meter saja di atas cakrawala. Di sebuah sungai yang dangkal, Hector, seekor bangau, terlihat sangat sedih. Dia begitu sibuk sejak pagi hari. Dia mencari makanan untuk sarapan paginya. Hector pergi menuruni sungai sendirian. There was someone stood in the bamboo cluster. A pair of eyeballs were spying on Hector. He was Jax the jackal. Aha! This is the right moment. I wait for this, Jax said to himself. Jax was planning a joke. He wanted to embarrass Hector. He had set up his plan. Ada seseorang yang berdiri di antara rumpun bambu. Sepasang mata mengintai Hector. Dia adalah Jax, seekor serigala. Aha, ini adalah saat yang tepat. Saya sudah menantinya, kata Jack dalam hatinya. Jack merencanakan sebuah lelucon. Dia ingin membuat Hector menjadi malu, dan dia sudah menyusun rencananya. Jack started doing his bad plan. Jack invited Hector to have breakfast in his house, in a big hole in a dike. It did not take a long time. Hector arrived at Jack's house. Anybody home? Anybody home? Said Hector. Hi Hector, come on in, Jack said. Do sit down please. Make yourself at home, Jack added. Jack served a plateful of delicious snail soup. This soup looked appetizing me, Hector thought. Jack memulai rencana jahatnya. Dia mengundang Hector untuk sarapan pagi di rumahnya, di sebuah lubang yang kecil pada sebuah tanggul. Tidak perlu makan waktu lama, Hector tiba di rumah Jack. Halo, apakah ada orang di rumah? Halo, kata Hector. Hai Hector, masuklah, kata Jack. Silakan duduk dan anggap saja rumahmu sendiri, Jack menambahkan. Jack menyediakan sepiring penuh sup siput yang lezat. Sup ini sepertinya akan jadi makan pembukaku, kata Hector. Yum, yum, yum. This tastes good, Hector, Jack said while belching. It tastes of Madurai-style soup. What do you think about the taste of the soup, my friend? I think you have a keen taste, Jack asked Hector. Jack smiled at Hector. Hector saw Jack's cynical smile. Nyam nyam nyam, rasanya enak sekali Hector, kata Jack sambil bersendawa. Sop ini dengan cita rasa Madura. Bagaimana menurutmu rasanya, kawanku? Aku rasa kamu pasti menikmatinya, kata Jack tanya kepada Hector.
Jax tersenyum pada Hector. Lalu Hector melihat senyuman itu adalah senyuman sinis dari Jax. "I wouldn't know," Hector replied in an angry tone. "Damn it! You make a fool out of me, Jax." Hector spoke to himself softly. Hector packed the soap in the plate with his bill with no result. His long and sharp bill caused trouble for him scooping the snail meat from the plate. "Jax, this plate is too flat. I couldn't keep any meat down into my mouth," Hector said bitterly. "Aku tidak tahu," jawab Hector dengan nada yang agak marah. "Sial! Kau ingin membodohiku, Jax," kata Hector pada dirinya sendiri. Hector mematuk sup yang ada di dalam piring dengan paruhnya, tetapi tidak berhasil. Paruhnya yang panjang dan tajam membuat dia bermasalah untuk mengambil daging siput yang ada di dalam piring. "Jax, piring ini terlalu rata. Aku tidak bisa mengambil sedikit pun untuk memasukkan ke dalam mulutku," kata Hector kecewa. Naturally, Jax hoped for this thing. Jax got Hector to anger, and Hector looked like an idiotic man. Jax saw the thing as a joke. Jax must think of Hector as a fool. Sesungguhnya memang Jax berharap hal ini terjadi. Jax telah membuat Hector menjadi marah, dan Hector terlihat seperti orang yang idiot. Jax menganggapnya sebagai sebuah lelucon, dan Jax berpikir bahwa Hector adalah seorang yang bodoh. Jax ate the soup from another plate. Yum, yum, he ate speedily. Once, twice, Hector tried picking the slice of snail's meat. He pecked them with no results. "What do you take me for? This is no laughing matter, Jax," Hector thought. Jax memakan sup dari piring yang lainnya. Yum, yum, yum. Dia memakannya dengan cepat. 1 kali, 2 kali, Hector mencoba untuk mematuk potongan-potongan daging siput yang ada. Dia terus mematuk, namun tidak pernah ada hasilnya. "Apa yang kau pikirkan, Jax? Ini bukanlah sebuah lelucon," pikir Hector. At long last, Hector gave up. Hector went home. Jax's trick really annoyed him. "You made a fool of me. I will growl back. See what happens," he grumbled along the way. Pada akhirnya Hector menyerah. Hector pulang ke rumah. Trik yang dilakukan Jax sangat membuat dia terganggu. "Kau telah membodohiku. Aku akan membalas. Lihat saja nanti apa yang akan terjadi," gumamnya sepanjang jalan. Hector waited a good time. Hector will take revenge for Jax's rudeness. Jax was sitting in the sun. The dusty wind was blowing hard. "There! It's now a perfect time to teach him a lesson," Hector said. "Well, that's him. I'm sure. He is very thirsty." Jax! Jax! Come over here. Let's take shelter. You will surely be happy to drink something cold. "Can I make you anything to drink?" Hector asked him.
Yes, of course, thank you. How nice of you. Will give me a drink, Jax replied shamelessly. Jax imagined the cold, sweet drink to flow through his throat. Hector menunggu waktu yang tepat. Ia akan membalas apa yang telah dilakukan oleh Jax terhadapnya. Jax saat itu duduk di bawah sinar matahari yang menyengat. Angin berdebu bertiup sangat kencang. Ini adalah waktu yang tepat untuk membalasnya, kata Hector. Itu dia. Aku yakin dia sangat merasa kehausan. Jax, kemarilah. Berteduhlah bersamaku. Kamu akan sangat senang untuk meminum sesuatu yang dingin. Bolehkah aku membuatmu minuman? Hector bertanya kepadanya. Ya, tentu saja. Terima kasih. Baik sekali engkau akan ingin memberikanku minuman, jawab Jack tanpa malu-malu. Jax membayangkan minuman dingin yang manis mengalir melalui tenggorokannya. Hector made 2 pitchers of grape juice with ice cubes. The water pitchers with small spouts. Jax was speechless at the sight of the cold drink. Hector membuat 2 teko jus anggur dengan batu es. Teko air dengan lubang yang kecil. Jax terdiam melihat minuman dingin tersebut. May I have any? Jax asked Hector. If you won't, help yourself, Hector replied. This grape juice is tasty. I made it myself. Jax tried fitting his snout, but he could not do it. He tried to stick out his tongue then, but he did it with no results. The spout of the water pitcher was too small for Jack's head. Bolehkah saya minta? Jack bertanya kepada Hector. Silakan, ambil saja, jawab Hector. Jus anggur ini sangat enak. Aku membuatnya sendiri, kata Hector. Jax mencoba untuk meminumnya, tapi dia tidak bisa. Dia pun mencoba untuk mengeluarkan lidahnya, tetapi tetap tidak berhasil. Lubang teko tersebut terlalu kecil bagi kepala Jax. Hector gulped his drink. This tastes good, Jax. What do you think about the taste of this juice, my friend? Hector asked while smiling at Jax. I wouldn't know, Jax replied in an angry tone. Jax looked over Hector. The juice looked so good, so it made his mouth watered. Hector meneguk minumannya. Minuman ini enak sekali, Jax. Bagaimana menurutmu jus ini, kawan? Hector bertanya sambil tersenyum kepada Jax. Mana ku tahu, jawab Jax dengan nada marah. Jax menatap ke arah Hector, dan jus itu terlihat sangat enak, jadi membuat mulutnya berair atau mengalir liurnya. Hector the Heron finished up the grape juice. Hector drank it and he didn't care about Jax. Jax stood by helplessly, not knowing what to do. Jax was sullen. He will help his anger, but he wouldn't do anything. Hector si bangau telah menghabiskan jus anggurnya. Hector meminumnya dan dia tidak peduli akan Jax. Jax hanya terdiam, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jax hanya merengut dan menahan amarahnya.
tapi dia tidak bisa melakukan apapun. Jack stormed out of Hector's house in anger. He was shamed into. He went home. The shame happened to him. He used to embarrass Hector. Now Hector growls back him. Your joke was not really amusing, Hector. Jack grumbled along the way. Jack cepat-cepat meninggalkan rumah Hector dengan rasa marah. Dia merasa dipermalukan sehingga dia pulang. Hal memalukan telah menimpanya. Dia pernah mempermalukan Hector, dan sekarang Hector membalasnya. Leluconmu sangat tidak lucu, Hector, gumam Jack sepanjang jalan. Eat your heart out. You don't want to be the laughing stock of me. So do I. Hector had a good laugh when he saw Jack blush. Ha 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 ha. Rasakan. Kau tidak ingin menjadi bahan lelucon, kan? Begitupun aku, kata Hector. Kemudian Hector tertawa terbahak-bahak saat dia melihat Jack merasa malu. Ha 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 ha.